את זה בחוש. You see it, you can see it in sense. מאיפה אתה? ניו ג'רזי. ניו ג'רזי, מאיפה אתה? מגרמניה. סינגפור. סינגפור? זה ממש חזון אחרית הימים. This is the vision of the end of days. רגע, הרב ימשיך. איפה אתה? אוסטרליה. הוא טס עם אשתו והילדה בחזרה, הוא היה פה חודש פלוס, והוא צריך לחזור לעבודה. ירידה לצורך עלייה. אמן. הודו. הודו. קליפורניה. קליפורניה. וושינגטון די.סי. קנדה. דאלאס, אבל הספרדים אומרים דלעת. וגאס. קליפורניה. פקינג. וושינגטון סטייט. מדינת וושינגטון, לא וושינגטון. No, let's go. Come on. ניו יורק. ניו יורק. שוודיה. Anglia. ניו יורק. From the Antilles. Where? Antilles. Caribbean, Dutch. איפה? Jamaica Islands? האי ימייקה. ימייקה. Jamaica. Now, another of understands. חדר אחד. In one sec, we didn't finish. Look, Gamarno, let's go on. הולנד. מה הרב אומר? אני אומר, בחדר אחד. In one room, כל העולם. the entire world is something. זה לא פשוט. It's not a simple matter what's happening here. זה בדיוק מה שהנביא אומר. It's exactly what the prophet says. יבואו מכל העולם. From all the world they shall come to Jerusalem. ואנחנו בירושלים. And we're in Yerushalayim. הנה, כולם באים. And they're coming now. זה האמת. This is the truth. זה רק ההתחלה. And it's only the beginning. עוד כמה שנים או כמה In a few ימים. years or maybe in days, מיליונים. millions will arrive. כי כל מה שהנביאים הבטיחו, Whatever the prophets יתקיים. promised shall be fulfilled. התקיים עד עכשיו, It's been fulfilled until יתקיים now, בעתיד. and it'll be fulfilled in the future. טוב, אנחנו ברשותכם, With your permission, נעסוק קצת בשבועות. we'll deal with the holiday of weeks, the Shavuot holiday. בשבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. We'll be reading the Megillah of Ruth. למה קוראים את מגילת And רות why is it בשבועות? read? בגלל דוד המלך. Because of King David. למה דוד המלך? Why him? כי דוד יצא מרות. Because King David eventually comes out of the lineage of Ruth, הוא מצאצאי רות. of the seed of Ruth. דוד המלך הוא אדם, King David is הייתי אומר, מבחינת התורה, the person, as far as the Torah's הכי חשוב perspective, is בהיסטוריה האנושית. the most important individual in mankind. כן, למה? Why? כי הוא הבן אדם שיבוא בעזרת השם, Because he's the man that shall come שיאחד את כל העולם. that will unite the entire world וישפיע על כל העולם. and be influential to the entire world. זה דוד המלך. That's what David HaMelech is איך about. זה קשור לשבועות? How's it related to this holiday of Shavuot? בשבועות זה חג מתן תורה. We know that it's the holiday of the giving of the Torah. בשביל מה קיבלנו את For התורה? what did we receive the Torah? רק בשבילנו? Is רק it just בשביל for עם us? ישראל? Just for the nation of Israel, the Rav asks? לכל האנושות. It's לכל really for all העולם. of mankind. נכון שהמדרש Correct. אומר, The Midrash does say, למה נתנו את התורה במדבר? why was the Torah given, in fact, in the desert? היה יותר מתאים לתת Would את it זה be more suitable to בירושלים. be given in Jerusalem? למה דווקא במדבר? Why in the desert? למה? כי זה מקום ניטרלי. Because it's like a neutral place. ואז The המדרש אומר, desert is a neutral place, and then פנו the לאומות Midrash says, העולם, אולי אתם רוצים God לקבל turned את to the התורה? nations and offered, would you like to receive the Torah? פנו לישמעאלים, He went to the Ishmaelites. אולי אתם רוצים Would you לקבל like את to receive the Torah, התורה? the Midrash says? שאלו, מה כתוב They שם? asked, well, what's written inside it? כתוב, לא תגנוב. It says that you can't steal. זה לא מתאים לנו. They answered, no, it's not for us. שאלו לעשו, And then he מה went to כתוב the שם? Esavian nations. בוא תקבל את What's written? התורה. Would you like to כתוב, receive לא the Torah? תרצח. But there it says you cannot murder.
זה לא So מתאים the להם. Esavian people answered, well, that's not really באו suitable for us. ליהודים, אמרו, Then came to the Jewish people, מה כתוב שם? and they too asked what's written in it, כבד את אביך ואת honor your אמך. father and your mother, and so on and so אמרו, forth. כל כך טוב. Wow, such a good תנו Torah. לנו שניים. Give us two. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. And they got it, a written Torah and a oral Torah. תורה שבכתב. אבל דוד המלך, But King David, הוא מרמז לנו על המטרה של he's התורה. hinting to us what is our objective. המטרה להשפיע על כל האנושות. And that is to be influential to the אני entire אתן world. דוגמה מהיום. The Rabbi give example of our time today. האסלאם, Look at it, Islam. המטרה שלו Their objective is להשפיע על כל האנושות. to be influential on all of הם mankind. על זה נלחמים, For that they וכל fight, and they הטרור, go כל to זה. war, and they do terror acts. הם מאמינים They believe שהאסלאם זה that Islam הדבר שכל העולם is יצר. something the entire world must accept. בשעתו אותו דבר הנוצרים. So too in that time when Christianity Okay, came okay. into the world. מה עם היהודים? What about our entity, the Jewish people? גם היהודים מאמינים בזה. So too the Jews have a similar belief. שהערכים של התורה The values of the Torah יהיו נחלת האנושות. will be the inheritance of all of mankind. זאת אומרת שהאנושות Meaning, תכיר mankind will eventually שאלוקים recognize בחר בישראל, that God chose the Jewish נתן people, להם את התורה, gave them the Torah להביא את הערכים של to התורה, bring the values of the של Torah, צדק, of אמת, righteousness, of ושלום, truth, of ואהבה, peace and love. כל זה All these values and more להשפיע על כל העולם, to be influential to the world. להשפיע על כל האנושות. לכן אנחנו קוראים בשבועות Therefore, on the holiday of את Shavuot, רות, we're going to read about the story of למה? Ruth להראות לנו את המטרה. in order to demonstrate what is our objective. קיבלנו תורה, We received the Torah. זה לא רק בשביל עם It's ישראל, not applicable only to the Jewish אלא people, זה בשביל כל האנושות but to כולה. all of mankind. מי לומדים את זה עוד? Where else do we learn this point from? לומדים את זה מאברהם Of אבינו. course, from Avram, our father. אברהם אבינו, למה קוראים לו Why אברהם? is he named Avraham? אברהם זה אבא, אבא. Av is a father, right? אברהם, כתוב And בתורה, הב המון גויים. The father of the multitude of nations. That's כן, the נברכו the בך acronym. כל And it משפחות states to האדמה. him that you will, the families of the earth shall be כן, blessed זה through you. אברהם אבינו. So that he also has a universal role. אנחנו הממשיכים And we של are the אברהם אבינו. continuers אנחנו of הממשיכים, Avram Avinu. אנחנו בני אברהם. We're called Bnei Avram Avinu. אבל מה עם דוד? What about, go back to King David. מי הסבתא שלו? Who is his grandmother? רות. Ruth. מי זה רות? Who is she? Who is this woman? רות היא גרת צדק. She's a righteous convert. כן? היא באה ממואב. She comes from the Moabite nation. שבט מואב. היא רצתה ללכת עם נעמי, She wanted to אמרה אני אלך איתך, accompany Naomi, her mother-in-law. אני רוצה גם ללכת בדת I'll שלך. go to וכל you, זה. to your nation, to your land, to your religion. אבל מי זה רות ממואב? It states Ruth the Moaviah. What does this mean? מה זה המילה מואב? Why is it connected to her time after time? מואב זה מאב. Remember the word Moab is a play on the Me'aba. word Me'aba. From, מאב. I come from my father. איזה Meaning, מין שם משונה זה? isn't it a weird name? What does it mean? מה זה? יפה מאוד. לוט והבנות שלו, Very good. very We're going good. back to the event of Lot and his מה היה? daughters. היה מהפכה בסדום. There was a turnover in the הכל city of Sodom. נהרס. Everything was destroyed. נשארו מכל Who סדום remained from the entire city of שתי Sodom? בנות 2 girls של לוט of Lot. ולוט. And Lot himself, of course. ואז לא היה אינטרנט. There was no internet. People were not aware what was והן going on in the מסתכלות, world. הבנות, אף And the אחד לא girls were נשאר looking around in the בעולם. world and there's no one in the רק world. אני ואחותי. Just I and my sister. מה She יהיה עם said, המין האנושי? what will be with mankind? מי ימשיך את We'll השרשרת? continue the chain. אז אומרת אחת לשנייה, So one says to the other, בוא נלך לאבא, let's go to our father. נביאו ממנו ילדים. And from him, we'll be able מה to הם bring עשו? children. נתנו לו לשתות They gave יין. him a few drinks of עד wine. היום רוצים להגיד אלכוהוליסט, People talk about a nickname who's an אומרים alcoholic. שיכור They כלוט. say you're a drunkard like Lot. That's the nickname. זה Shikor הדוגמה. Kilot. לוט. ובאמת נולד And בן. truthfully, a child was born.
ומה And the mother, one of the daughters of Lot, what הבת, did מה היא she קוראת לו? call him? מואב. Moab. תמיד שואלים אותו, למה קוראים לך Why מואב? are you called Moab? אני מאבא והבת. I come from my זה father. שיא השפלה של האריות. It's the pinnacle of adultery, of terrible למה relations. התורה מספרת לנו Why את does כל the Torah הדברים bother tell האלה? us this situation, this event? Why? מה המטרה שלה? What is the objective of the Torah sharing this event with us? ללמד אותנו, To teach us the following. שמהמקומות הכי That נמוכים even the lowest places that a יכול man can לצאת get to, המשיח. even from there, the Messiah may come out of there as well. למה? What, לתקן, what point is this here? לתקן את To כל correct הקלקולים, all the mess ups. אפילו הקלקולים האלה. Even this terrible mess up where the לא daughter has a relationship with להתייאש her father. Never be מאף אחד. despaired from any person. מכל בן אדם יכול לצאת From any המשיח. person great thing can come out of. אז זה רות. That's about Ruth the Moabiyah. דבר שני, היום Second matter I want to talk about, the Rav says, התחילו ימי ההגבלה. we've now begun those days of קודם כל when we שאלות עד limited דקה. Sinai, limitations. שאלות עד Questions דקה. regarding this or other matters that the Rav is speaking about, gentlemen? יש שאלות? No questions. אין שאלות. לא יכול להיות. Is there a connection between Moab and Abraham? Also, האם יש חיבור בכל אופן בין מואב לאברהם בשורשים? בטח. Certainly. אברהם, מי היה לוט? Lot is his משפחה nephew. של אברהם. Lot is the nephew of Abraham. הוא היה בן אח של אברהם. הוא שואל מבחינת האותיות או השם, האם יש חיבור אברהם ומואב? אב, מואב ואברהם. אברהם זה א' ב', זה אבא. מואב זה מאב, אבא. Yes, so there is a connection. טוב, דבר שני, Second matter the Rav wanted to זה address. מה שנקרא ימי ההגבלה. So these days are called Yimei Hagbala, when we had to border the mountain of Sinai. And have limitations. היום לא אמרנו תחנון. We already omitted Tachanun today. And so to the next days. ועד השבועות ואחרי And until the שבועות. day of Shavuot and the day after, לא we אומרים will תחנון. omit, not say the Tachanun. אז חז"ל מסבירים מה Chazal הסיבה, explain what is the reason. שאלה הם ימי ההגבלה. These days, the days of borders or זה limitations, הכנות, ההגבלה זה הכנות these were the preparations למעמד הר of the סיני. Jewish people to the Sinai revelation. מה זה היה מעמד הר סיני? What is this Sinai revelation about? מישהו היה שם? Anyone visit Sinai? Anyone was there to get the Torah? אז ראיתי אותך I באמת. saw you there. The אבל Rav לא היה said. לך You were דקה. 16J, the Rav was in 49. לא היה לך דקה. The Rav says, then you didn't have a beard. למה? זה נכון. It's true. כל עם ישראל All היה שם. of the Jewish people were there. עד כדי כך, To the extent כתוב, אם לא הייתה חסרה אפילו that שפחה if אחת one maidservant would be absent at that במעמד הר סיני, stand, אז הוא לא היה נותן את then התורה. God would not give the Torah. Everyone had to be there. All הקדוש ברוך souls. הוא אומר, רוצה את כולם. God wanted everyone to be there. כל עם ישראל. The entire nation of Israel. ולא רק עם ישראל אז, Not only the Jewish people of then, גם עם ישראל של היום. but the Jewish people of today. גם עם ישראל שיהיה. And the Jewish people of tomorrow. שהיה. למה? Why? במעמד הר סיני, In this great Sinai stand or הקדוש revelation, ברוך הוא נתן לנו את התורה. God gave us the Torah. מה זה לנו? אשר When we בחר say us, בנו we mean that He chose לשון us רבים. in the plural. ונתן לנו Us, again, is the לשון plural. רבים. אבל יותר מזה, אתה More than this. מברכים בתורה, The blessing נותן התורה. that we recite at the ברוך giving אתה השם, in the present נותן. tense. Baruch נותן, atah מה Hashem, זה נותן? God that gives, that is עכשיו. giving right now the Torah. Present tense, לא נתן, not in the past. Why is אלא this? נותן עכשיו. Noten giving right now. צריכים להבין את זה. You have to understand this concept, התורה שהאלוקים בחר בנו, The Torah. נתן לנו, which God gave us, and He chose us as a זה nation. הדבר נצחי. It is, of course, perpetual. It's זה eternal. לא דבר שהיה פעם It's וזהו. not something that was in שייך existence. לכל הדורות. Rather, it'll be applicable to all שייך לכל generations, עם ישראל. to all of the nation of שייך Israel, לכל העולם כולו. and also רשות to כולה. the זה entire world. התורה. That's our Torah. אז הנתינה של התורה So the giving of the Torah זה נתינה לכלל. is a giving to the unit, the collective, the nation.
זה לא עניין פרטי, It's not Torah is not a private של matter אדם זה או אדם to אחר. this person or to that person. It's something reflecting the entire אבל unit אנחנו, and cloud. כל אחד מאיתנו, שהוא Each- לומד תורה, Every one of us that studies Torah, הוא מחזיק בלימוד התורה he's שלו maintaining through his study of Torah, את אותה תורה, כאילו he's maintaining that same Torah that was עכשיו given. Now, אנחנו במעמד at הר Sinai. סיני it's as if right now we're standing at Sinai, קטן. a miniature זה שאתה Sinai לומד, כי אתה revelation. The fact that מקבל, you're מה studying זה the תורה? Torah, you're receiving, you're accepting התורה it. זה מאלוקים. The Torah, of course, is from God. אז לימוד תורה, אתה So אוחז the בדבר study השם. of God, גם עכשיו. Torah, you're studying the words of God, you're studying godly matters. אבל לפני שמקבלים את However, התורה, prior to גם Torah היום, reception then and as well as יש ימי today, ההגבלה. we have these days of limitation. מה זה ההגבלה? כתוב בתורה, שאל תתקרבו להר. Hagbelet ahar. God informs the להגביל nation, את ההר. limit, put borders around the mountain, מי don't allow שיגע people. בהר, Anyone that touches that mountain ימות. shall die. זה מסוכן. It's dangerous. לא לגעת בהר. Don't touch the mountain, the Torah says. למה? Why is it so? למה לא לגעת בהר? Why shouldn't we be allowed to touch the mountain or go up the mountain? אלא נאמר ככה, התורה The answer is this. זה לא רק אותיות, The Torah is not just letters, זה גם אנרגיה. it's energy. אנרגיה רוחנית. It's spiritual energy. התורה יש לה השפעה גדולה The מאוד. Torah has such great influence. וצריך להיזהר And therefore you have to באנרגיה. be careful with this type of energy. כן, כמו בחשמל. Just like with electricity. בסדר, יש אור, תורה זה אור. Torah is light, isn't it? אבל צריך לדעת להתנהג איתה. But you have to know how to conduct yourself אתה לא יכול regarding electricity. You לקבל just זרם can't do anything. חשמלי. You can או get a כמו current. אטום. Or in relation to atoms and אטום molecules. זה אנרגיה. Atoms as well is energy. אתה רוצה להתעסק עם You want to אטום? deal with atoms or molecules? תיזהר, Be careful. אתה יכול להתפוצץ. You can blow up אם אתה לא ראוי לכך. if you're not worthy for it. לא כל אחד ראוי Not everyone is worthy להתקרב למקור to האנרגיה. get so close to sources of energy. זה מאוד להיזהר And בדבר. therefore a lot of caution must be taken. חבר'ה, להגביל. And that's why כל God אחד said יש limit לו את yourself. הכלים שלו Everyone has his own לקבל. instruments זה כמו to be שמש. recipients. השמש מאירה. It's like the sun. The sun is אבל אתה illuminating לא יכול light. להסתכל But you can't look בשמש directly בעיניים. at the sunlight with your eyes. תהיה עיוור. You'll be blinded. אתה יכול להסתכל, אבל You can see בערב, in the בבוקר, afternoon hours, the אבל evening. אחרת But תסתכל. otherwise, לא a רק person can be blinded. שתסתנוור, אלא גם תתעוור. So it's very, very dangerous to be לכן הוא blinded. אומר from it. להגביל את העם. Therefore, God says to the Moshe and the nation, כל אחד put צריך limits around the לקבל mountain. Everyone has to לפי receive the מה Torah שהוא. according to who he is and what level he's on, כן? לפי ההתנהגות שלו, according to his לפי conduct, המידות שלו. according to his attributes and character כן? traits. כל אחד מקבל. כל אחד עומד במקום מהר, בהתאם למה שהוא צריך לקבל. So everyone אז will אלה stand ימי at the bottom of the ההגבלה. mountain and receive the Torah. אלה הם ימי ההגבלה So של these are the days of Hagbalah, of limitation. מישהו רוצה ללמוד כאן תורה? Would anyone here like to study Torah? קודם כל שיהיה בן אדם First of טוב. all, be a good person, human being. בסדר? Human אם being. אתה לא בן אדם If you're טוב, not a good person, התורה, אתה לא תוכל לקבל תורה. then you won't be able to accept the Torah. תורה זה לא גוגל. גוגל זה אינפורמציה. Torah is not Google. מישהו מכיר You גוגל? know what Google is? Google is just information. תורה זה חיים. Torah is life. אדם שלומד תורה, Someone that studies הוא Torah, מתמלא, אבל הוא he צריך fills himself up. להיות כלי מתאים But he must לקבל make את התורה. himself a good vehicle to fill himself זה up. ההגבלה. That's what it means. You have to be limited. Okay. The mountain must be limited. זה העניין של מתן תורה. That's the matter of the giving. כל of Torah. שנה Each and every year, יש מנהג we have a custom. שבישראל, שנקרא תיקון It's ליל called Tikkun שבוע. Leil Shavuot, the correction of the Shavuot night. זאת אומרת, היושבים רבבות יהודים. Tens upon tens of thousands, if not more, בארץ sit all over the country. יושבים גם In the Beit אנשים Midrash. לא דתיים. Even irreligious people, there are those that join. הם באים, They come to see the שבועות, experience Shavuot night. I want to see some Torah study. שהם עוסקים בלומדים תורה. כל אחד לפי Everyone מדרגתו. according to his level. וזו סגולה גדולה, And it's a great treasure. It's a great matter שעושה לנו טוב כל השנה. that does good for us
the entire year. זה התיקון לשבועות. That's the correction called the Tikkun Leil זה Shavuot. בא It comes להזכיר לנו את to מעמד remind us הר what סיני, happened at the Sinai revelation. שיש מצווה מיוחדת, That there's a special commandment להזכיר לנו שאלוקים נתן לנו to תורה remind ourselves that God gave us the Torah מהשמיים. from heaven. זה לא סתם. It's not just anything התורה else. שלנו And our Torah היא היצירה התרבותית is the cultural creation of הכי God, גדולה the בעולם, greatest cultural באנושות. invention in the world, in mankind. כל העולם מקבל היום, Today, all of mankind, בכל השפות. in all languages, you can get a Torah on a different language. זה משהו, It's an amazing לא thing. שייקספיר, You won't find No. Shakespeare in every language. לא חיים נחם ביאליק. Not Bialik. Is Shakespeare written in Chinese? Okay, you got the answer. You got the answer. זה דבר אלוקי, It's the words of God זה לא דבר אנושי. and not a human matter. אז אנחנו מודים לקדוש And we ברוך הוא thank the Ribono Shel Olam שנתן לנו that He gave ונותן and לנו. is giving us את the התורה. Torah today. אז זה, כן, שאלות. Questions or comments? Okay, first, Mr. Meir. Me, great. We've been learning with Rabbi Rothman, Perek Shishi of Brachot, Ketzad Mevarkin, and there's two verses that seem to contradict each other. One being Lo Yamush Sefer HaTorah Mipicha, you shouldn't let the words of the book of Torah leave your מביא את mouth. הסוגיה בפרק שישי שהוא לומד. Then the other one is V'asafta deganecha, but you should go out and collect your grain. אז הוא שואל, זה כאן סתירה. מצד אחד כתוב, לא ימושו, שילמדו תורה כל הזמן. אבל אז כתוב בשמה, וסדגה. לא So one כל, thing, I want to just get to the, that's the No, question. How can it be? How does the Rav kind of see that we should use that in our life? What's the איך balance that we נשתמש should בזה? find? איך נמצא את האיזון כן. בין שניהם? קודם כל הכלל הוא First כזה, of all, the rule is שלא כל האנשים שווים. that not every person is equal to כל another אחד person. לפי התפקיד שלו. Everyone הפונקציה according to his שלו. role, function in the world. אז באמת הסוגיה שמה, That's the give the Gemara that you're שמביאה asking about. לרבי גמליאל, לרבי שמעון בר Rabbi יוחאי, Gamliel, Rabbi Shimon Bar Yochai there. צריך להבין. have יש to understand. אנשים There are people שקיבלו על עצמם החלטה accepted upon themselves the decision לחיים, אני for life. לומד תורה. I'm going to study Torah כל היום, all day, כל הלילה. all night, כמו רבי שמעון בר like יוחאי, Rashbi, כמו הגאון מווילנה. like the Vilna Gaon. אז זה אנשים שהם כל הזמן עוסקים בתורה. Those are special persons that deal only with יש Torah. all the כאלה time. שלא. Whereas others יש do כאלה not. אומרים לו, I- אני אעבוד. I'm going to be a workman, להיות רופא, או I'll be a להיות doctor, חקלאי, או להיות... engineer, farmer. כל אחד לפי, כמו שהגמרא אומרת, Everyone, as the Gemara אני says, מלאכתי my בשדה, work is in the הוא field, מלאכתו בבית his work is in the המדרש, Beit Midrash, זה לא עומד בסתירה. and it does not stand as a כל אחד contradiction. צריך לכבד Everyone has to, though, את honor מה שהוא עושה. what he's doing. האיזון, The balance, באמת אני מייעץ, I would like שואלים to אותי advise when לפעמים I'm את asked these השאלה שאתה questions like שואל, you're asking. מה לעשות, אני עובד, אני בצבא, I'm אני in the פה, אני army, שם, I'm working. What should I do? People ask the Rav. לפחות מינימום. I therefore tell them, do the minimum at least. מינימום, איך אומרים, גיטה בו יומם ולילה, You have to study Torah the day and night. לקרוא קריאת שמע, בוקר ולילה, הנה, The poskim say at המינימום. least by reading the Shema the morning and night, you're doing the bare minimum of reading Torah. אתה יכול יותר. Can you do more? Do it. זה בסדר גמור. It's fine. כן, עוד שאלות. Other questions, Moshe. And I'll then, try asking this in Hebrew. If I accidentally say a very bad word, Rav Listman, please correct me. הוא רוצה, ברוך השם, הוא מתקדם בעברית, הוא מעדיף לשאול את השאלה בעברית. תשבור את השיניים, בסדר. Break your teeth, just say it. אוקיי, הרב אמר שאנחנו צריכים להיות בני אדם טובים. כן? ללמוד תורה. מה זה בן אדם טוב? מה זה? Okay, what's the, what is really a good human being, a good person? להיות ישר. מה? ישר. To be straightforward. כתוב, אלוקים עשה את האדם ישר. King Solomon says, and God made man. הוא עשה אותנו He ישרים. made us to be straightforward and straight. רק מה, החיים לפעמים, Sometimes our lives, הבעיות, כל זה, problems, and all other matters, מזיז אותנו, מזיז והמה us. ביקשו חשבונות רבים. and we start making these accounts and those accounts, and we become crooked.
זה המינימום. That's the minimum. Honesty, being straight. חז"ל אומרים, Our sages say אברהם, יצחק ויעקב, three patriarchs הם היו לפני מתן תורה. who were, of course, prior to Matan Torah. הם מלמדים אותנו תיקון המידות. They're teaching us the correction of קודם כל מידות the טובות. proper behavior, character traits. מה זה מידות טובות? What are good לא character traits? להיות כעסן, Don't be an angered person. גאוותן, Don't be an egoistic person. קפדן, Don't be a strict person. ולדבר דברים טובים, And speak only good things. לא לשון הרע, Don't speak lashon hara, of course. ולא יהיה מכור לתאוות, And don't be taken to lust and desires. Don't ולא להיות בדיכאון, and don't be in depression. לא להיות עצוב. Don't be sad. זהו, That's it. זה הדבר הכללי. זה נקרא בן אדם That's טוב. a good person. אני לא מדבר על דת. I'm not speaking here about Torah. מדבר על mitzvot. בן אדם באשר הוא שם. A person, the fact that he's a person, a human being. כן. זהו. אתה כזה. Are you like that? עכשיו אתה יכול ללמוד, Now you can study. אבל אם אתה לא כזה, But if you're not like that, ואתה בן אדם רע, and you're a bad person, לא ישר, you're not straightforward, כועס, you're angered all the time, עם תאוות, you have lust and עם desires, דיפרסיה, you're in depression, ואתה לומד תורה, and you study Torah, אז יש שתי there are אפשרויות. two possibilities here. או שזה יחזיר אותך למוטב, Either it'll bring you to the good direction, ואם לא, אתה And if יכול, not, התורה יכולה להיות גם סם מוות. and the Torah can be the medicine of כן, death, זה be the אנרגיה. drug of death. You can use it negatively. עם Torah is אנרגיה energy. אתה יכול לפוצץ. With energy, you can blow up. והיה And בהיסטוריה, there were historically people כמו that שבתאי צבי look at Shabtai Tzvi ואחרים, and others. שהם השתמשו בתורה They use their Torah energy לדברים רעים, for bad things בגלל המידות הרעות because of their שלהם. bad attributes. Good question. עוד שאלה, כן. איך העברית שלי? העברית של משה מתקדם. מוטה. בבקשה. תודה very much. שי, הרב ענה לשאלה שלו, בבקשה. Help me out with the Chinese, please. When David died, he was buried with his fathers. So far, what did he say? Being But- with his fathers. What? Say that again. Was buried. Kaveh. When David died. When David died. David died. He was buried with his fathers. 那么 why he was not buried in Bethlehem? Was buried כשדוד המלך נפטר, אז הוא נקבר עם אבותיו. What's the question? The why is what? Why was buried in Bethlehem? That's what he's asking. כן. למה הוא לא נקבר במקום שהוא גדל, בבית לחם למשל? אני אשאל את האבא שלו, למה הוא קבע את זה. The Rav is going to ask David's father why. אין מקרה, There's no coincidence. כל מקום שאדם נקבר, Every place that a person is buried, יש איזו סיבה, גם there's a מהשמיים reason, both from heaven וגם מהארץ. and also from an earthly reason. דוד היה, David, ראה את ירושלים, he saw Jerusalem. הוא ראה בזה את השיא, He saw it as the zenith, the pinnacle. כן? אז באופן טבעי, And therefore, in a natural קברו way, אותו על יד he ירושלים. would be buried in לא and around בתוך Jerusalem. He ירושלים, wasn't buried in the Jerusalem, the city of then, לפי המסורת, According to the אבל זה לא tradition, דבר ודאי. which is not of בהר certainty. ציון יש שם קבר Mount דוד. Zion, there is a tomb for David. כן, זה לא דבר ודאי. We don't know if it is certain, לפי המסורת. but it's according to a זה tradition. מתאים לו, כי It's זה העיר suitable שהוא because רצה that was the ללכת. city that he helped develop. כל אדם רוצה להיקבר Every במקום, person wants to be buried זה מתאים לו. in an area that is suitable for him. It's good for him. So Yerushalayim is important for David. That's why he's buried in Yerushalayim and not in Beit Lechem. Okay. Next question, David. In this week's parsha, God tells Moses to put a perimeter around Har Sinai. That's in the reading of Shavuot. Oh, sorry, in the reading of Shavuot. Yes. But then he seems to tell Moshe to bring the people near, and Moshe reminds him that there's this
the barrier. הוא אומר שהוא קרא שבעצם, אחרי שהשם אמר להגביל את ההר, הוא רוצה להביא את האנשים קרובים, ואז משה מזכיר להשם שיש כאן גבול. I know that Hashem didn't forget something. Rashi says שמשה אומר, זה לא מספיק הוא מגביל. it's not enough to limit. הוא שם גבולות ממש. He really made physical perimeters of borders. Don't get closer and don't get closer. Right, but then why does Hashem then tells Moses to bring them near? אז למה השם מבקש שימשוך קרוב את העם אל ההר? אני לא הייתי שם, הייתי בעצם. I was there. יש משחק ילדים. There's a children's game, maybe you know it. אולי אתם מכירים אותו. 1, 2, 3, דג מלוח. 1, 2, 3, a salty fish. What? I didn't play this game. Did anyone here play? You don't know this game, guys? Come on. You know the game? Duck, Western version. Okay, I don't know. We're gonna play with the Rav now. What do you want to do? אתם מכירים את המשחק הזה? Do you know that? No, הם לא בטוחים. אולי כן. הרב עומד ילד ככה, הוא אומר 1, 2, 3, והילדים רצים והם צריכים לעמוד. it's hide and seek. And when you count, red light, green light, 1, 2, 3. And then when you open the eyes, you have to freeze, right? ומי שזז, whoever does move, he's out of the game. משחק בינלאומי. It's an international game, the Rav says. With a different name. Okay. בעצם במשחק הזה, the point is this. In this כל אחד game, עומד, everyone stands איפה שהוא עומד, where he stands, במרחק at a distance מזה שעומד from ככה. the person that was hiding his eyes. משהו דומה היה בהר סיני. Similar, this was at Mount Sinai. כל אחד עמד Each and every person stood המרחק שמתאים לו. at the distance יש that אחד is יותר suitable for. קרוב. Someone has to be closer, there are other people to be a little further. That's the idea, that each and every person has to be at a distance. אני ראיתי את מנחם, הוא יותר קרוב ממני היה. Oh, come on, Rav. Compliments will get you every... I mean, no. The Rav says, comically, that I was standing closer to the border. Had my New Balance sneakers. אני מברך אתכם, שיהיה לכם. The Rav wants to give you a blessing. The ones that I brought. That's right. שיהיה חג שבועות שמח. You have a happy Shavuot. חג שבועות זה כמו מעמד הר סיני. This Chag Shavuot is like the Torah stand at Sinai. Kol tov.